guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another lesson of 504 absolutely essential words in English with us, learn and enjoy. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی با learn and enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز می‌خوایم بریم درس 38 رو با هم مرور کنیم و 12 کلمه جدید و کاربردی دیگر رو یاد بگیریم. حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. ولی فراموش نکنید اول دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1. Biography. 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 As you see, the stress is on the second syllable. Biography is the written story of a person's life or the part of literature that consists of biographies. خب biography داستان مکتوب written story، داستان مکتوب زندگی یک شخص یا بخشی از ادبیات که از زندگی نامه ها تشکیل میشه. در واقع biography به معنی زندگی نامه هست. Example A. Our teacher recommended the biography of the architect Frank Lloyd Wright. یعنی معلم ما زندگی نامه معمار فرانک لوید رایت رو به ما توصیه کرد. Example B. The reading of a biography gives a knowledge of people and events that cannot always be obtained from history books. یعنی خواندن یک زندگی نامه اطلاعاتی رو در مورد افراد و وقایع یا رویدادهایی به ما میده که همیشه نمیتوان آنها رو از کتاب‌های تاریخی به دست آورد. Example C. The biography of Malcolm X is a popular book in our school. در mədrəsə ما زندگی نامه مالکوم اکس خیلی پرطرفدار است یا خیلی محبوب است. Word number 2. Drench. Drench. Drench means wet thoroughly or soak. This word is a verb. Thoroughly means completely. Wet thoroughly به معنی کاملا خیس کردن یا soak خیساندن. Example A. A heavy rain drenched the campus and the students had to dry out their wet clothing. یعنی باران سنگین محوطه دانشگاه را کاملا خیس کرد و دانشجویان مجبور به خشک کردن لباسهای خیس خود شدند. Example B. The drenching rains resumed after only one day of sunshine. بارانهای خیس کننده یعنی بارانهای حالا یه جوری بگیم سیلاسا که سر تا پا آدمو خیس میکنه. بارانهای خیس کننده بعد از تنها یک روز آفتاب دوباره شروع شدن. Example C. His fraternity friends tried to drench him, but he was too clever for them. خب fraternity خود کلمه به معنی برادری و اخوت هست، اما fraternity friends به معنی دوستان خیلی صمیمی که مثل برادر میمونن. پس ما هم اینو دوستان صمیمی اینجا معنی میکنیم. یعنی دوستان صمیمیش سعی کردند او را خیس کنند، اما او خیلی زرنگتر از آنها بود. Word number 3. Swɔ́rm. 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 As you see, the word has one syllable. The stress is at the beginning. Means group of insects flying or moving about together, or crowd or great number to fly or move about in great numbers. خب swarm هم noun هست هم verb هست. به معنی noun اگر باشه دوتا معنی اول noun هستن، یعنی گروهی از حشرات که با هم به یک طرف پرواز میکنن، و یا به جمعیت یا تعداد زیاد هم swarm گفته میشه. در معنی سوم که verb هست یعنی به تعداد زیاد به یک طرف یا به هر سو حرکت کردن یا پرواز کردن. Example A. As darkness approached, the swarms of children playing in the park dwindled to a handful. هنگامی که تاریکی فرا رسید، انبوه بچه هایی که در پارک بازی میکردن به یک مشت کاهش یافت. handful یعنی مشت
و اینجا کنایه است دیگه، میگیم یه مشت مثلا بچه، یه مشت از یه چیزی، یعنی تعداد خیلی کمی. Example B. The mosquitoes swarmed out of the swamp. swamp به معنی باتلاق هست. mosquito یعنی پشه. پشه ها به طور گروهی از باتلاق خارج شدند. And the last example for word number 3. Our campus swarmed with new students in September. یعنی در ماه سپتامبر محوطه دانشگاه ما پر از دانشجویان جدید بود. Word number 4. Wobble. Wobble. Wobble means move unsteadily from side to side. خب unsteadily یعنی به طور بی ثبات، یعنی از طرفی به طرف دیگر با بی ثباتی حرکت کردن. در واقع یه جوری معنی تلو تلو خوردن میتونیم بگیم میده wobble. Little Perry thrust his feet into the oversized shoes and wobbled over to the table. خب یعنی پری کوچولو پاهایش را در کفش‌های بسیار بزرگ oversized یعنی بیش از حد لازم بزرگ بود، در کفش‌های بسیار بزرگ فرو کرد و به سمت میز تلو تلو خورد. کاری که همه بچه‌ها میکنن. دقت کنید در این جمله thrust که th داره رو دارید میبینید. قبلا این کلمه رو خوندیم، به معنی فرو بردن هست. Word example B. A baby wobbles when it begins to walk alone. خب بیبی به بچه‌های خیلی کوچیک، در واقع یه جورای نوزاد حالا و تا 1-2 سالگی بیبی میگن دیگه. هنگامی که نوزاد به تنهایی شروع به راه رفتن میکند تلو تلو میخورد. Example C. Lacking experience on the high wire, the clown wobbled along until he reached the safety of the platform. خب فایل این جملمون clown هست. high wire، wire به معنی سیم هست و high اون سیم هایی که توی سیرک ها میبینید در ارتفاع خیلی بالا قرار دارند و حالا این مسئولان یا بازیکنان و هنرمندان سیرک روش راه میرن. خب معنی جمله این هست: از آنجایی که دلقک کلاون، از آنجایی که دلقک تجربه راه رفتن روی سیم‌های در ارتفاع بلند رو نداشت، تمام مسیر رو تلو تلو خورد تا به سکوی امن رسید. Word number 5. Tumult. 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 U here is pronounced with long U sound. Tumult که تلفظ بریتیش این کلمه رو ممکنه بشنوید tumult. پس اگر تیو هم شنیدید تعجب نکنید، بریتیش هست. Tumult is noise, uproar, violent disturbance or disorder. خب معنی این کلمه سر و صدا، آشوب، آشفتگی یا بی‌نظمی خشونت‌آمیز هست. Example A. The sailors' voices were too feeble to be heard above the tumult of the storm. خب همینجا از روی مثال A هم میتونید بفهمید که کلمه tumult غیر از معنیش میتونید از این مثال متوجه بشید که این کلمه noun هست. چرا؟ چون بین the و of اومده و من قبلا این موضوع براتون گفته بودم. خب معنی جمله: صدای ملوانان sailors، صدای ملوانان به حدی ضعیف بود که در غرش طوفان قابل شنیدن نبود. Example B. There was such a tumult in the halls, we concluded an accident had occurred. یعنی چنان همه‌ای، چنان سر و صدایی در سالن‌ها برپا بود که تصور کردیم حادثه‌ای رخ داده است. تصادف، accident لزوما تصادف ماشین نیست، هر حادثه‌ای رو میتونیم بگیم accident. Example C. The dreaded cry of a fire caused a tumult in the theater. فریاد مرگبار آتش آشوبی در سینما به وجود آورد. Word number 6. niঃl. 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 خب دقت کنید که kn رو در درس‌های اولمون برای تلفظ گفتم بهتون. kn, k is not pronounced, it is pronounced as ne. niঃl means go down on one's knees or remain on the knees. خب نیل از نی میاد، زانو،
و فعل هست. این به معنی چی؟ زانو زدن یا روی زانو ماندن یا روی زانو نشستن. Myra knelt down to pull a weed from the drenched flower bed. مایرا زانو زد تا علف هرزی را از بستر خیس گلها درآورد. دقیقا اینجا flower bed به معنی بستر گلها هست. و دقت کنید که knelt چی هست اینجا؟ past tense of kneel هست. So it's an irregular verb. Example B. The condemned man knelt before the monarch and pleaded for mercy. Condemned یعنی محکوم. مرد محکوم در مقابل پادشاه زانو زد، monarch, king، و تقاضای بخشش کرد. mercy به معنی بخشش و عفو هست و plead به معنی تقاضا کردن هست. And example C. Kneeling over the still figure, the lifeguard tried to revive him. لایفگارد به نجات غریق گفته میشه. نجات غریق که روی صورت بی حرکت زانو زده بود سعی کرد او را به هوش آورد. بریم سراغ کلمه شماره 7. Word number 7. Dejected. 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 This is an adjective, means in low spirits or sad. Low spirits, spirit به معنی روحیه است، یعنی با روحیه پایین یا غمگین، افسرده. Example A. His biography related that Edison was not dejected by failure. اینجا از his biography منظورمون Edison's biography هست، یعنی زندگی نامه ادیسون نقل می کند که او از شکست غمگین نمی شد. Example B. The defeated candidate felt dejected and scowled when asked for an interview. زمانی که از کاندیدای شکست خورده یا نامزد شکست خورده تقاضای مصاحبه شد، او غمگین و اخمالود بود. Example C. There is no reason to be dejected because we did not get any volunteers. یعنی دلیلی وجود ندارد که چون هیچ volunteer، هیچ داوطلبی نداشتیم مایوس بشیم یا غمگین بشیم، ناراحت بشیم. مایوس شده اینجا منظور همون پایین اومدن روحیه هست. Word number 8. Obedient. 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 Doing what one is told or willing to obey. Obedient again is an adjective. یعنی انجام اون کاری که به کسی گفته شده یا کسی که تمایل به اطاعت و فرمانبرداری داره. در واقع obedient به معنی فرمانبر یا فرمانبردار و مطیع هست. Example A. The obedient dog came when his master beckoned. یعنی سگ فرمانبردار وقتی که صاحبش به او اشاره کرد، beckoned رو قبلا داشتیم به معنی اشاره کردن. وقتی که صاحبش به او اشاره کرد، جلو آمد. Example B. Obedient to his father's wishes, Guy did not explore any further. خب Guy اینجا اسم یک پسری هست. معنی جمله گای که نسبت به خواسته های پدرش فرمانبردار بود بیش از این تحقیق نکرد، کنکاش نکرد. Example C. When parents make reasonable requests of them, the majority of my friends are obedient. خب فاعل جمله چی هست؟ The majority of my friends. یعنی اکثریت دوستای من، بیشتر دوستام، زمانی که والدینشان از آنها خواهش‌های منطقی دارند یا درخواست‌های منطقی دارند، مطیع هستند، فرمانبردار هستند. منطقی هم که کلمه reasonable هست. Word number 9. Recede. 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 This is a verb, means go back, move back, slope backward or withdraw. خب move back، recede به معنی برگشتن، به عقب حرکت کردن،
به طرف عقب شیب داشتن. اسلوپ به معنی شیب یا شیب داشتن هست. به طرف عقب شیب داشتن یا عقب کشیدن و عقب نشینی. همه پس در کل یک معنی عقب و برگشت به عقبی توی این کلمه وجود داره. Example A. As you ride past in a train, you have the unique feeling that houses and trees are receding. وقتی سوار قطار هستید این احساس بی‌نظیر یونیک فیلینگ، این احساس بی‌نظیر رو دارید که خانه ها و درختان به طرف عقب حرکت می کنند. Example B. Mr. Ranford's beard conceals his receding chin. یعنی ریش آقای رنفورد چانه تو رفتهش یا چانه عقب رفتهش رو مخفی می کند. And example C for word number 9 is always cautious, Mr. Kami receded from his former opinion. سابجکت جملمون، فاعل جملمون Mr. کامی هست. یعنی آقای کامی که همیشه محتاط است از عقیده قبلی خود دست کشید. از عقیده اولیه خود هم میتونیم بگیم former به معنی قبلی یا اولی است. از عقیده قبلی خود دست کشید. Word number 10. Tyrant. 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 The stress is at the beginning. Means cruel or unjust ruler. Cruel master. Absolute ruler. خب در این کلمه حواستون باشه ruler به معنی کسی که قانون وضع میکنه یا همون حاکم و ارباب هست. به معنی حاکم ظالم یا غیر منصف، ارباب ظالم یا حاکم مطلق absolute ruler. Example A. Some tyrants of Greek cities were mild and fair rulers. بعضی از حاکمان مستبد شهرهای یونان فرمانروایان ملایم و عادلی بودند. Example B. The tyrant demanded loyalty and obedience from his subjects. خب loyalty که میشه وفاداری، obedience یعنی فرمانبرداری و subjects اینجا کلمه subjects به معنی زیردستان هست. یعنی حاکم ستمگر از زیردستانش فرمانبرداری و وفاداری و فرمانبرداری میخواست، مطالبه میکرد. Example C. Though Ella was a tyrant as director of the play, the whole cast was grateful to her when the final curtain came down. اگرچه الا به عنوان کارگردان نمایش خیلی ظالم بود، شخص خیلی ظالمی بود، اما وقتی که آخرین پرده نمایش پایین آمد همه بازیگران از او ممنون بودند. Word number 11. Charity. 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 The stress is at the beginning. Means generous, giving to the poor. Institutions for helping the sick, the poor, or the helpless. Or kindness in judging people's fault. خب charity یه noun هست. معنی اولش یعنی بخشش سخاوتمندانه به فقرا. معنی دوم مؤسساتی برای کمک به بیماران، فقرا و بیچارگان که در واقع منظورمون همون خیریه هست از charity، مؤسسات خیریه. و معنی سومی هم داره یعنی مهربانی در قضاوت کردن خطاهای مردم یا سنجش خطاهای مردم. Example A. A free hospital is a noble charity. Free اینجا معنی رایگان هست without paying any money. یعنی یک بیمارستان رایگان انجمن خیریه شریفی می باشد، شریفی است. noble به معنی شریف. Example B. The entire community is the beneficiary of Henry's charity. community به معنی جامعه هست. تمام جامعه the entire کل جامعه، تمام جامعه از انجمن خیریه هنری ذی نفع هستند. beneficiary یعنی نفع میبرند، سود میبرند. Example C. The hired hand was too proud to accept help or charity. خب
hired یعنی استخدام شده، hand که یعنی دست. خب دست استخدام شده یعنی چی؟ یعنی خدمتکار. The hired hand رو پس ما خدمتکار معنی می‌کنیم. یعنی خدمتکار مغرورتر از اون بود که کمک یا صدقه بپذیرد. اینجا دیگه نمیگیم کمک یا خیریه قبول کنه، کمک یا صدقه بپذیرد. و آخرین کلمه امروزمون verdict. verdict verdict means decision of a jury or judgment. خب verdict به معنی تصمیم هیئت منصفه یا همون قضاوت یا حکم هست. Example A. The jury returned a verdict of a the jury returned a verdict of guilty for the traitor. خب traitor رو قبلا داشتیم به معنی خائن بود، یعنی هیئت منصفه حکم مجرم بودن خائن رو برگردوند، استرداد کرد. Example B. We were cautioned not to base our verdict on prejudice. خب caution از کلمه cautious هست، یعنی هشدار دادن. We were cautioned یعنی به ما هشدار داده شد که رأی خود را بر اساس تعصب قرار ندهیم. و آخرین مثال درس امروزمون. Baffled by the verdict, the prosecutor felt that the evidence had been ignored. Prosecutor اینجا به معنی دادیار. دادیار که از حکم دادگاه گیج شده بود، baffled گیج شدن. دادیار که از حکم دادگاه گیج شده بود، احساس کرد مدارک نادیده گرفته شده‌اند. این هم از کلمه شماره 12 و آخرین مثالمون. خب بریم با هم سراغ کاربرد این کلمات در بخش words in use. The title of today's reading is Gulliver's Travels. Jonathan Swift tried to show the smallness of people by writing the biography of Dr. Lemuel Gulliver. In one of his stranger's adventures, Gulliver was shipwrecked. Drenched and weary, he fell asleep on the shore. In the morning, he found himself tied to pegs in the ground, and swarming over him were hundreds of little people 6 inches high. After a time, he was allowed to stand, though he began to wobble from being bound so long. He was then marched through the streets, naturally causing a tumult wherever he went. Even the palace was not big enough for him to enter, nor could he kneel before the king and queen. But he did show his respect for them in another way. The king was dejected because he feared an invasion of Lilliput by Blefuscu, the enemy across the ocean. The reason for the war between the two tiny peoples would seem small and foolish to us. The rebels of Blefuscu were originally Lilliputians who would not abide by the royal decision to crack their eggs on the small end instead of on the larger end. Gulliver, obedient to the king's command, waded out into the water when the tide receded, and sticking a little iron hook into each of 50 warships, he pulled the entire enemy fleet to Lilliput. Gulliver later escaped from Lilliput when he realized that the tiny king was really a tyrant with no charity in his heart. Oddly enough, the verdict of generations of readers has taken no heed of the author's intention in Gulliver's travels. Instead, while Lilliputians are still the symbol of small, narrow-minded people, Swift's savage attack upon humankind has become one of the best-loved children's classics. خب این هم ریدینگ امروز ما در مورد جاناتان سویفت که داستان گالیور رو نوشته بود. امیدوارم که از این ریدینگ هم خوشتون اومده باشه. حتما تمرین کنید، با صدای بلند بخونید، سعی کنید برای خودتون ترجمه کنید و بعد میتونید ترجمه متن رو در دسکریپشن پایین فیلم ببینید و
بخونید، با مال خودتون مقایسه کنید. در پایان درس لطفاً تمرین ها رو با استفاده از کلماتی که امروز یاد گرفتید حتما انجام بدید و جملات رو کامل کنید. خب دوستان، درس 38 هم تمام شد. کم کم دیگه داریم به پایان کتاب نزدیک میشیم. امیدوارم که تا اینجا با ما همراه بوده باشید. از ابتدای درس تا اینجا کلی کلمه جدید، کلی اصطلاح، عبارت و کاربرد این کلمات رو در جملات یاد گرفتید. فراموش نکنید تمرین و تکرار کلید موفقیت شماست. حتما ریدینگ درس ها رو با صدای بلند بخونید که روی لهجه و تلفظتون هم بتونید اینجوری کار کنید و پیشرفت کنید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.